Good day, everyone. Today's session is about the principles of assessment, wherein the levels of measurement. So, let us look into what is measurement. Measurement is the assignment of scores to individuals so that the scores represent some characteristic of the individuals. This very general definition is consistent with the kinds of measurement that everyone is familiar with. For example, weighing oneself by stepping onto a bathroom scale or checking the internal temperature of a roasting turkey by inserting a meat thermometer. It is also consistent with measurement in the other sciences. ಈ ಒಂದು ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಪನ ಎಂದರೇನು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ. ಮಾಪನ ಅನ್ನೋದು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನೀಡುವಂಥ ಒಂದು ಅಂಕಗಳು. ವ್ಯಕ್ತಿ ತೋರುವಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಆತನಿಗೆ ನೀಡುವಂಥ ಒಂದು ಅಂಕಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಪನ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಈ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗೋದು, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ತೂಕವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ತೂಕದ ಒಂದು ಮಾಪಕದ ಮೇಲೆ ನಿಂತು ತನ್ನ ತೂಕವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಂಕವನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಥರ್ಮಾಮೀಟರನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ದೇಹದ ಉಷ್ಣತೆ ಎಷ್ಟು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಆತ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ತಾನೆ. ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಮಾಪನ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಈ ಒಂದು ಮನೋವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲೂ ಸಹ ಇತರೆ ಎಲ್ಲ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ನಾವು ಮಾಪನವನ್ನು ಮಾಡೋದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ. This general definition of measurement is consistent with measurement in psychology too. Psychological measurement is often referred to as psychometrics. ಮನೋವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಮಾಪನವನ್ನು ನಾವು ಸೈಕೋಮೆಟ್ರಿ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. Imagine, for example, that a cognitive psychologist wants to measure a person's working memory capacity, his or her ability to hold in mind and think about several pieces of information all at the same time. ಈ ಒಂದು ಸಂಜ್ಞಾನಾತ್ಮಕ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನಿ ಅಂತ ಯಾರು ಕರಿತೇವೋ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಮಾಪನವನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದಾಗ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸ್ಮೃತಿಯ ಒಂದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮೆದುಳು ಎಷ್ಟು ವಿಚಾರವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಕೆಲವೊಂದು ಮಾನಸಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಥವಾ ಸ್ಮೃತಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಒಂದು ಸ್ಮೃತಿಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿತೇವೆ. ಟು ಡೂ ದಿಸ್, ಶಿ ಮೈಟ್ ಯೂಸ್ ಅ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಡಿಜಿಟ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಶಿ ರೀಡ್ಸ್ ಎ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ 2 digits ಟು ದ ಪರ್ಸನ್ ಅಂಡ್ ಆಸ್ಕ್ ಹಿಮ್ ಆರ್ ಹರ್ ಟು ರಿಪೀಟ್ ದೆಮ್ ಇನ್ ರಿವರ್ಸ್ ಆರ್ಡರ್. ಈ ಒಂದು ಸ್ಮೃತಿಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಡಿಜಿಟ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಂತ ನಾವು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಈ ಒಂದು ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಓದುತ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಓದಿದ ನಂತರ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆ ಒಂದು ಅಂಕಗಳನ್ನು ರಿವರ್ಸ್ ಆರ್ಡರ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ರಿವರ್ಸ್ ಆರ್ಡರ್ನಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಆತನ ಸ್ಮೃತಿ ಎಷ್ಟು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ. She then repeats this several times, increasing the length of the list by 1 digit each time until the person makes an error. ನಂತರ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನಿ ಮೊದಲು ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ 2 ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನಂತರ 3 ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಹಾಗೆ 3 ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ತಿರುಗಿಸಿ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಯೂ ಒಂದೊಂದು ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಯಾವ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆಯ ಒಂದು ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾರೆ. ದ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟ್
for which the person responds correctly is the score and represents his or working memory capacity. The important point here is that measurement does not require any particular instruments or procedure. It does not require placing individuals or objects on bathroom scales, holding rulers up to them, or inserting thermometers into them. What it does requires is some systematic procedure for assigning scores to individuals or objects so that those scores represents the characteristic of interest. Let us look into the levels of measurement. The psychologist S.S. Stevens suggested that scores can be assigned to individuals in a way that communicates more or less quantitative information about the variable of interest. For example, the officials at a 100-meter race could simply rank order the runners as they cross the finish line, first, second, etc., or they could time each runner to the nearest tenth of a second using a stopwatch, for example, 11.5 second or 12.1 second, etc. In either case, they would be measuring the runner's times by systematically assigning scores to represent those times. But while the rank ordering procedure communicates the fact that the second place runner took longer to finish than the first place finisher, the stopwatch procedure also communicates how much longer the second place finisher took. Stevens actually suggested four different levels of measurement, which he called scales of measurement, that correspond to four different levels of quantitative information that can be communicated by a set of scores. Thank you.